Halo Yunis, sebentar ya Yunis ya. Oke, Miss. Miss ganti baju dulu. Oke, sebentar ya.
Oke, halo Yunis. Halo, Miss. Halo. Oke, Yunis gimana kabarnya? Good. Good. Oke, udah selesai ya? Kelas 12-nya ya? Kelas 12-nya udah selesai. Tinggal ngapain sekarang? Em, Masih masuk sekolah sih buat kayak acara-acara gitu biasanya. Classmate ya? Iya, Ada classmate nggak? belum. Oh, belum. Kapan classmate-nya? Belum lihat jadwal. Belum lihat jadwal. Kalau yearbook, belum lihat. Belum juga. Oke, hari ini 2 jam ya. Iya. Besok 2 jam. Aku hari ini belum istirahat sama sekali. Oke, Kenapa, Miss? karena hari ini kan aku habis dari sekolah. Terus aku pulang baru nyampe langsung kelas. Coba. Um, Oke, bentar aku buka materi dulu ya. Miss, BTW nama Miss, Miss Salma Huaida Hmm, Nisrina bukan? iya, kenapa? Ah, mau daftar buat yang Algonova itu. Oh, bener. Nah, Weda Oke. di sini. Oke, bentar aku buka ini dulu. Oke, bentar masih loading. Bentar ya. Oke, nah sekarang aku share udah kelihatan belum? Belum, Miss. Belum. Kalau sekarang belum. Belum.
Okay, controlling the player. What is controlling the player? What is controlling the player? Mengontrol pemain. Oke, mengontrol pemain. Oke, greeting the player. Now, what did we do in the game during the last lesson? Terakhir kemarin. Kemarin yang bikin kayak blok Minecraft gitu. Oke, blok Minecraft. In the last lesson, you Hmm. implementation game map loading from the LAN txt file. What is your game missing right now? Can we play it? Masih belum. Nah, lalu we have displayed the map of the screen, but there is no one to move across it yet. Let's fix that. Nah, kemarin kan buat ini. Udah buat belum? Udah, Miss. Dah, oke. Nah, jadi project mind map itu misalkan Minecraft. Nah, untuk Minecraft itu ada main.python, map manager.python, sama hero Python. In the main Python itu main game window, launching in the game, connection of event handling. Lalu map manager Python itu creating of the map, adding and destroying blocks, saving the loading map. Lalu untuk hero Python itu creation of the hero, movement of the hero, and switching game modes. Nah, what can you explain? What is the hero.python? Bisa dijelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar creating of a hero, movement of the hero, switching game modes. Nah, the player and the camera. Okay, the player and the camera, creating an object for the player. To describe the player's characteristic and abilities, we'll create the Spirit Hero class in the map hero.python file. And then in what frame, what the part of the code will instance of the class be create for the player. Nah, ini untuk codingannya. Untuk hero Python sama game Python. Nah, hero Python itu adalah class hero, definition init, self, post, len. Kalau game Python itu untuk class game, show base in definition init, self, self len, map manager, self hero, dan lain sebagainya. Nah, select of the coordinates of the starting position for the player depending on your map. And then creating of the hero class. What properties and methods did we use when creating Nodes Pandas 3D? Nah, creating the hero class, hero.python, class hero definition init, dan sebagainya. Untuk create land, create the hero property, set the color, set the position, and then set the parent. Now, let's use the smiley model. What will appear of the screen as a result of the program operation? Nah, creating a player, the object has been created, but the camera still exists separately from it. Working of the camera in 3D games, in the camera is usually bound to the player. To bind the camera on the player, we create the camera bind methods. Nah, ini untuk yang hero Python-nya. Codingannya ini untuk disable camera control using the mouse, bind the camera of the self, hero object node, set the camera at the given coordinate. Nah, how can we do that? Jadi ini untuk komennya sama untuk result of the execution. Kalau base disable mouse itu disable camera control. Kalau base enable mouse itu untuk enable camera control. Base mouse interface node itu untuk kamera node-nya. Nah, caranya gimana masukinnya? At the base disable mouse method of the camera bind of the method. Caranya adalah ini, untuk masukin disable mouse-nya. Oke? Paham? Udah, Miss. Oke, changing the camera position. Jadi nanti bisa diubah-ubah kameranya. Games often distinguish between the first person of the spectator mode. Please note that the hero of the facing away from the camera.
Nah, ini untuk koordinatnya masih sama seperti kemarin. X, Y sama Z. X itu untuk right and left, Y untuk forward and backward, and then Z untuk up and down. Nah, ini untuk rotating objeknya. Jadi kalau rotate, dia akan ngerotate seluruhnya 360 derajat. Nah, ini untuk rotating of the object, heading the left of the right turn around the Z-axis. Ini untuk yang pitch up, upward, and downward in the Y-axis. Kalau ini untuk Y-axis, rotation of the left and the right. Nah, the degrees of the rotation is the measured in the degrees relative to the position of the object when the game was launched. At the moment, at the launch, the H, P, and R values for the equal to 0. Nah, ini untuk rotating objeknya, setting rotationnya, itu menggunakan model HPR. Lalu untuk getting the value, itu model .get HPR. Nah, ini untuk rotate kamera 180 degrees, jadi dimasukin di situ. Nah, during the camera position, game often distinguish between first person mode of the spectator mode. How do we can change the camera position? Nah, seperti ini. How do we change the camera position? The method for the bending the camera to the player has already been created. We need to create the method to the you bind the camera from the player. Nah, ini untuk kamera propertinya. To show of the camera bound node. Nah, ini juga untuk positionnya. How do we set the coordinates so that the camera appears above the hero? Jadi posisi X, Y, sama Z. Kecepatan nggak? Enggak, Miss. Nggak, oke. Lalu untuk get post method. Untuk methodsnya itu, lalu untuk result operationnya seperti itu. Ntar aku matiin alarm. Oke. And then model get post itu untuk there is three numbers are coordinate of the object. Lalu X, Y, sama Z itu one number of selected coordinate. Nah, the camera up method ada position 2 minus 1 to coordinates of the negative because the camera rotate 180 degrees. The camera appears above the player. Nah, kurang lebih seperti ini untuk event handling. Dibaca yuk, Yunis. Changing the view of the camera, like many other actions in the game, occurs after a certain event. After a given key is pressed. Let's review the basic principles of event handling. Oke, event handling changing the view of the camera. Jadi dia untuk mengubah point of view-nya kamera. And like many other action of the game occurs after certain event after a given key press. And then let's review the basic participant of the event handling. Nah, event handling itu execution systemnya. Jadi untuk a system built to computer launch various algorithms in the automatically switch between them by analyzing the outside world of the program. Kalau outside world refers to any equipment connected to the computer. Kalau di execution system itu adalah running programnya. Nah, contohnya seperti ini. Even information about the happening outside of the prepared by execution system. The outside world refers to any equipment connected to the computer has an event happen, and then execution system, and then running program. Nah, contohnya seperti ini. An event has happened, prepares information about it. Nah, event subscription, itu the request from the program asking the which event is the important to it. The outside world refers to the any equipment connected to the computer. Has the event happened? And the execution system has an event has happened prepares information about it. Running program is event is the important to me to show the reaction. Oke, ini untuk event handlernya masih sama.
Nah, ini execution sistemnya ada algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3. Lalu kembali ke algoritma 1, algoritma 3. Nah, the switching between the different algorithms can occur depending of the events from the outside. Nah, ini adalah outside word eventnya seperti itu. Nah, ini untuk event, the user can control object of the game using the keyboard, mouse, and joystick. As such event had be handled separately. In our case, we will subscribe the keyboard press. Nah, event handling. To handle event, you need to create the handler function to subscribe the event, and then last case per method of the hero class to subscribe necessary event. Oke, yuk silahkan share screen buat modulnya. Oke, dibaca dulu Yunis. Dibaca aja PowerPoint-nya. Ayo dikerjakan yuk. Udah dibaca? Wah, udah ke sini aja nih. Oke. Pertanyaannya apa? Belum, Miss. Ini baru mau bikin filenya ini yang Oke. kemarin. Oke. Pertanyaannya apa, Yunis? Bentar. Pertanyaannya dia suruh create a hero class for the player in Hero PY. Terus create an instance of the hero class in game PY.
Terus create methods for binding and unbinding the camera from the player. Terus create an event handler. Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Oh iya, kalau bingung contohnya udah aku kirim ke WhatsApp ya. Oke. Oke.
Nah, Yunis, Belum, Miss. belumnya kenapa? Masih mau bikin yang hero PY. Oke.
Oke, Yunis, kita ganti link dulu ya. Oke? Okay, Miss. Oke, thank you, Yunis. See you. Bye-bye. Langsung Yes. share screen ya. Okay, Miss.